Hi, this is Ghansham, your Spanish teacher. You welcome to Super Fast Spanish course for quick learners, lesson 20. I hope you enjoy my previous lesson and learn a lot of things in Spanish. So let's start today's lesson, lesson 20. So first word of today's lesson is to dance. What will you say to dance in Spanish? Bailar. Bailar is a verb in Spanish which is means to dance. So to dance is bailar. Bailar, bailar. So how will you say he likes to eat and dance? He likes to eat and dance. You will say él le gusta comer y bailar. Él le gusta comer y bailar. Él le gusta comer y bailar. He likes to eat and dance. Él le gusta comer y bailar. How will you say let's dance? Let's dance. You will say bailemos, bailemos, bailemos. Let's dance, bailemos, bailemos. How will you say he loves to dance? He loves to dance. You will say él le encanta bailar. Él le encanta bailar. Él le encanta bailar. He loves to dance. Él le encanta bailar. Él le encanta bailar. How will you say, do you want to dance? Do you want to dance? You will say, ¿quieres bailar? ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? Do you want to dance? ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? Would you like to dance with me? Would you like to dance with me? Yes, you will say, ¿te gustaría bailar conmigo? ¿Te gustaría bailar conmigo? Repeat once. ¿Te gustaría bailar conmigo? Would you like to dance with me? ¿Te gustaría bailar conmigo? ¿Te gustaría bailar conmigo? How will you say, we are not going to dance? We are not going to dance. You will say, no vamos a bailar. No vamos a bailar. No vamos a bailar. We are not going to dance. No vamos a bailar. No vamos a bailar. Next sentence is, she doesn't like to dance. She doesn't like to dance. You will say, a ella no le gusta bailar. A ella no le gusta bailar. A ella no le gusta bailar. She doesn't like to dance. A ella no le gusta bailar. A ella no le gusta bailar. She helps me in dancing. She helps me in dancing. You will say, ella me ayuda a bailar. Ella me ayuda a bailar. Ella me ayuda a bailar. She helps me in dancing. Ella me ayuda a bailar. Ella me ayuda a bailar. I like dancing. I like dancing. Me gusta bailar. Me gusta bailar. Me gusta bailar. I like dancing. Me gusta bailar. Me gusta bailar. To sleep. To sleep is a verb in Spanish which means dormir. 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 So dormir means to sleep. Dormir is a verb in Spanish which means to sleep.
So, how will you say I want to sleep now? You will say quiero dormir ahora. Quiero dormir ahora. Quiero dormir ahora. I want to sleep now. Quiero dormir ahora. Quiero dormir ahora. I am going to sleep. You will say me voy a dormir. Me voy a dormir. Me voy a dormir. I am going to sleep. Me voy a dormir. Me voy a dormir. How will you say I didn't sleep well all week? You will say no dormí bien toda la semana. No dormí bien toda la semana. No dormí bien toda la semana. I did not sleep well all week. No dormí bien toda la semana. I sleep with my mother. You will say duermo con mi madre. Duermo con mi madre. Repeat once. Duermo con mi madre. I sleep with my mother. Duermo con mi madre. Duermo con mi madre. Can I sleep alone? Can you sleep alone? Puedes dormir solo. Puedes dormir solo. Puedes dormir solo. Can you sleep alone? Puedes dormir alone. Puedes dormir solo. Next sentence is I sleep in my bedroom. I sleep in my bedroom. You will say duermo en mi dormitorio. Duermo en mi dormitorio. Repeat once. Duermo en mi dormitorio. I sleep in my bedroom. Duermo en mi dormitorio. Duermo en mi dormitorio. I sleep at night. I sleep at night. Yo duermo por la noche. Yo duermo por la noche. Repeat once. Yo duermo por la noche. I sleep at night. Yo duermo por la noche. Yo duermo por la noche. How many hours do you sleep? How many hours do you sleep? You will say ¿cuántas horas duermes? ¿Cuántas horas duermes? ¿Cuántas horas duermes? How many hours do you sleep? ¿Cuántas horas duermes? ¿Cuántas horas duermes? To cook. To cook is called cocinar. Cocinar is a verb in Spanish which means to cook. So to cook means cocinar. So how will you say, do you know how to cook? Yes, you will say, ¿sabes cómo cocinar? ¿Sabes cómo cocinar? ¿Sabes cómo cocinar? Do you know how to cook? ¿Sabes cómo cocinar? ¿Sabes cómo cocinar? I like to cook. You will say, me gusta cocinar. Me gusta cocinar. I like to cook. Me gusta cocinar. Me gusta cocinar. Next sentence is, I don't like to cook. I don't like to cook. No me gusta cocinar. No me gusta cocinar. I don't like to cook. No me gusta cocinar. No me gusta cocinar. Do you know how to cook fish? Do you know how to cook fish? Yes, you will say, ¿sabes cocinar pescado? ¿Sabes cocinar pescado? ¿Sabes cocinar pescado? Do you know how to cook fish? ¿Sabes cocinar pescado?
¿Sabes cocinar pescado? I will cook today. I will cook today. Cocinar hoy. Cocinare hoy. Cocinare hoy. I will cook today. Cocinare hoy. Cocinare hoy. Man does not like to cook. Man doesn't like to cook. You will say, hombre no le gusta cocinar. Hombre no le gusta cocinar. Hombre no le gusta cocinar. Man doesn't like to cook. Hombre no le gusta cocinar. Are you going to cook a Spanish dish? Are you going to cook a Spanish dish? Yes, you will say, vas a cocinar un plato español. Vas a cocinar un plato español. Repeat once. Vas a cocinar un plato español. Are you going to cook a Spanish dish? Vas a cocinar un plato español. Vas a cocinar un plato español. Next sentence is, I am going to cook a Spanish dish. How will you say? You will say, yo voy a cocinar un plato español. Yo voy a cocinar un plato español. Yo voy a cocinar un plato español. I am going to cook a Spanish dish. Yo voy a cocinar un plato español. Yo voy a cocinar un plato español. How will you say, my cooking is very bad? You will say, yo cocino muy mal. Yo cocino muy mal. Yo cocino muy mal. My cooking is very bad. Yo cocino muy mal. Yo cocino muy mal. What are you going to cook today? What are you going to cook today? You will say, ¿qué vas a cocinar hoy? ¿Qué vas a cocinar hoy? ¿Qué vas a cocinar hoy? What are you going to cook today? ¿Qué vas a cocinar hoy? ¿Qué vas a cocinar hoy? Is Ram cooking? Is Ram cooking? Ram está cocinando. Ram está cocinando. Ram está cocinando. Is Ram cooking? Ram está cocinando. She is good cook. How will you say in Spanish? You will say, ella sabe cocinar bien. Ella sabe cocinar bien. Ella sabe cocinar bien. Saber means to know. So, sabe comes with ella. So, we make the sentence, ella sabe cocinar bien. She is a good cook. Ella sabe cocinar bien. Ella sabe cocinar bien. Can you cook for me? Can you cook for me? Puedes cocinar para mí. Puedes cocinar para mí. Puedes cocinar para mí. Can you cook for me? Puedes cocinar para mí. Puedes cocinar para mí. So this is the end of lesson 20. I hope you learned some new sentences, some new words. After completion this lesson, just repeat this lesson 2 or 3 times and give the test. So you can judge yourself, where are you in Spanish. If you want to learn Spanish with the grammar, vocabulary and complete grammar, then watch my other course which is developed by the complete grammar, vocabulary and verbs. So thank you for watching this course. Thank you. Gracias. Adios. I hope you enjoy this course and you will learn Spanish. Definitely you will learn Spanish and you are able to speak Spanish with someone
if you complete this course. Thank you again. Gracias.